ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ PTC ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2022 ਦਾ ਬਜਟ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 2021 ਦੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਿਫੈਂਸ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਲਿਬਰਲ NDP ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਡੈਂਟਲ ਕੇਅਰ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ओंटारियो सरकार ਵੱਲੋਂ ਹੈਲਥ ਐਮਰਜੈਂਸੀਜ਼ ਲਈ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ओंटारियो ਦੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨ ਏਲੀਅਟ ਅਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਫਾਰ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨੈਸਸ ਪ੍ਰਮੀਤ ਸਰਕਾਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ओंटारियो ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਡਰਸਰਵਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਰਸਿਸ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਰਸਨਲ ਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ $3 ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਕਿ 2020 ਤੋਂ ਟਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪਲਾਨ ਟੂ ਸਟੇ ਓਪਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ओंटारियो ਦੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨ ਏਲੀਅਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਬਾ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੇ ਸਬਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। Providing care to patients throughout Ontario was no small task over the pandemic, especially when previous governments left our province unprepared. Working together, we quickly mobilized to face COVID-19. Our government made historic investments to protect our communities and to strengthen our healthcare system. This includes $5.1 billion invested in hospitals since the start of the pandemic. We've added over 3,100 beds so that patients can get the care they need. Over 23 million PCR tests have been completed, and over 135 million rapid antigen tests have been distributed to businesses as well as to the general public. Team Ontario has administered over 32 million doses of the COVID-19 vaccine, and over 86% of eligible Ontarians are now fully vaccinated. ਇਸ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਹਰ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। If passed, this legislation will ensure that Ontario is well equipped to fight any future pandemic or threat to the lives and livelihoods of Ontarians. Our plan features 3 key pillars that will help us maintain momentum for the future. First, we are expanding Ontario's healthcare workforce. We are doing this by adding 295 postgraduate positions and 160 undergraduate seats to train the next generation of doctors and healthcare professionals across Ontario over the next 10 years. We are creating new financial grant programs for the healthcare sectors and reducing registration barriers for foreign credentialed medical professionals so they can apply their skills here when it's needed most. Second, we are shoring up the domestic production for critical supplies. This includes positioning the province with the capacity to manufacture PPE and innovative healthcare products right here in Ontario, and invigorating our supply chains to secure the goods needed to keep Canadians and Ontarians safe and healthy at all times. Third, we are building more hospitals and hospital beds. We achieve this by moving forward on our landmark capital funding commitments of over $22 billion, with more than 50 major projects that will add 3,000 new beds over the next 10 years. Our plan to stay open is how the people will hold us accountable. It is how we will support our frontline healthcare heroes, and is how we will give Ontarians the confidence and security of knowing that when a future pandemic emerges, Ontario will be prepared.
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ $81 ਮਿਲੀਅਨ ਖਰਚਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਰਸਿੰਗ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅੰਡਰਸਰਵਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੂਰੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਅਦਾਇਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। Investing in the Community Commitment Program for nurses will help to expand the healthcare workforce in communities where the need is greatest. But these initiatives are only some of the steps the government is taking to strengthen the supply of healthcare professionals, particularly in underserved communities. As we address the gaps in our healthcare system, we recognize that these gaps are more prominent in remote and rural areas of our province. That is why, as part of our plan to stay open, our government is pleased to introduce the new Ontario Learn and Stay grant. This new program addresses the pressing needs for qualified professionals in communities across the province. The grant will provide financial supports to post-secondary students who enroll in high-priority programs such as health human resources and other critical care positions, and commit to work in underserved communities when they graduate. Through the grant, eligible students will receive full funding for tuition, books, and other direct educational resources. While the initial areas of our focus of the grant are likely to include programs that train students in healthcare professions, other fields and disciplines may be added in future years to address emerging labour needs. ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਟੋਰਾਂਟੋ, ਕੈਨੇਡਾ।